అందరికీ శుభోదయం. గుడ్ మార్నింగ్ టు all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukkar. In this video, we are going to touch upon the topic of Consumer Protection Act, particularly the selection of the judicial and non-judicial members of the consumer fora. Honorable Supreme Court of India, two judges bench, Justice M. Sundaresh and Abhay Srinivas Vakha. In the case of Ganesh Kumar Rajeswar Selukar versus Mahendra Bhaskar Limaye and others. Civil Appeal number 9984 by 2024, decided on 21/5/2025, wherein honorable judges held that there should be permanent judicial authority. That means the president of the DCDRC, SCDRC, DRC should be the serving or retired judge. So no test for the president if he is a judicial member. Of course, for taking the other commission members, test will be there. No test for the judicial member to be appointed as president of the consumer forum. And the term should be minimum 5 years. At present it is 3 years, it should be 5 years. So therefore, Supreme Court directed the states to make new law and new rules also on the consumer appointments. Several directions have been issued. I will touch upon the important directions only regarding the selection and appointment of judicial and non-judicial members in the consumer forum. You all know consumer forum, previously you used to call it, now you have to call it as district level District Consumer Disputes Redressal Commission. Its nomenclature has been changed. You should call it as a commission. DCDRC, state SCDRC, national level NCDRC. Right. So Justice M. Sundaresh, who authored the judgment, he has written some beautiful words regarding consumerism and the contact or the comparison of the Constitution with the Consumer Protection Act, which articles will apply. All these things he has discussed, better to know them. So we started like this: man is what he consumes. వాడు ఏమి తింటాడు, ఏమి తాగుతాడు, ఏమి వాడతాడు, దాన్ని బట్టి మ్యాన్ని వీడు మనిషి అని చెప్పుకోవచ్చు. మనిషికి గుడ్డుకి తేడా అదే కదా, రైట్? సో one becomes a consumer from the time of birth, but in general much earlier. సహజంగా బయటకు వచ్చిన తర్వాత సో ఈ బికమ్స్ ఫ్రమ్ క్రాడిల్ టు గ్రేవ్ అనుకుందాం. యు ఆర్ అ కన్జ్యూమర్ ఫ్రమ్ క్రాడిల్ టు గ్రేవ్. మీకు ఏది కావాలన్నా కొనుక్కోవాల్సిందే చాలా వరకు. మచ్ బిఫోర్ దట్ యు ఆర్ అ కన్జ్యూమర్. ఎందుకంటే నువ్వు బయటికి రావాలంటే మీ నాన్న దగ్గర మీ అమ్మ దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేసి సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేస్తాడు, డెలివరీ చేసిన డబ్బులే. So anyway, whatever it is for jocularly I am telling, but this is the better one. From cradle to grave, you are a consumer. And consumerism is therefore an integral part of the human life. So the connection between Constitution and consumerism, Article 38. So social order for the welfare of the society. There should be social order. బ్లాక్ మార్కెటింగ్, హోర్డింగ్ జరిగితే ఏమవుతుంది? దానికోసం భయపడతారైతే ఆ గోడలు బయలుపడతారు. ఆర్టికల్ 39, ఓనర్షిప్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ రిసోర్సెస్ షుడ్ నాట్ బి వెస్టెడ్ విత్ వన్ హ్యాండ్. ఇదంతా చెప్తూ ఉంటాం కానీ దీనివల్ల పెద్ద ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే డబ్బులన్నీ ఒకరి దగ్గరే ఉంటున్నాయి. మరి ముఖేష్ అమ్మన్ దగ్గర నీ డబ్బులు ఉన్నాయా? ఉన్న డబ్బులు నీ దగ్గర ఉన్నాయా? లేవు కదా. బట్ స్టిల్ ద స్టేట్ షుడ్ ట్రై the ownership and control of material resources, not with only one, but for they should be utilized for common good.
గాలి జనార్దన్ రెడ్డి, మీకు కేసు తెలిసే ఉంటుంది కదా, అన్ని బ్రాహ్మణి స్టీల్స్ లేకుండా మైనింగ్, ఇలాగే షుడ్ నాట్ బి ఇన్ ఓన్ హ్యాండ్. Article 47, it also touches upon the consumer. Duty of the state to raise the level of nutrition. How to raise the level of nutrition? You have to give them some good food. How to give good food? Consumerism లేదనుకోండి, adulterated material వస్తుంది. కాబట్టి Article 47 is also having connection with consumerism. Right, now the directions issued by the Supreme Court. Number 1, permanent adjudicatory forum, or in the name of consumer forum, on the name of consumer tribunal, because you can call them also as tribunal. Permanent judge should be there. That means the judges from the serving community. జిల్లా జడ్జిలు సర్వింగ్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటే ఈజీగా 5 years ఉంటారు. రైట్, దిస్ షుడ్ బి డన్ విత్ ఇన్ 3 months. సో ద ఫోరం, so the form such court of permanent members also stand. So the forum should contain permanent members. అంతేగాని టెంపరీగా నలుగురిని పెట్టి 3 ఏళ్ళ మళ్ళీ వాళ్ళు తీసేసి కొత్త వాళ్ళు పెడతాం కాదు. దిస్ షుడ్ కంటైన్, జస్ట్ లైక్ కోర్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫంక్షన్. సిట్టింగ్ జడ్జెస్ మే హెడ్ ది ఫోరమ్స్. ఇది ప్రీవియస్గా రిటైర్డ్ పీపుల్కి ఉండేది. రిటైర్డ్ శుంకర చలపతిరావు గారు రిటైర్డ్ ఏడీజే కేడర్ ఆయన మనకు ఒంగోలులో కూడా పనిచేశారు. స్ట్రెంగ్త్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్. ఇనఫ్ నాట్ ఇనఫ్, ఎందుకంటే కేసులు కూడా రోజు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ మధ్యనే ఈఆర్ఎస్ఆర్ మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు గతంలో అడిషనల్ బీపీ కూడా చేశాడు. ఆయన కన్జ్యూమర్ కోర్టు యొక్క కాల్ డీటెయిల్స్ మనకు డైరీ ఎంట్రీ కూడా మనకు పెడతా ఉన్నాడు బార్ అసోసియేషన్ దాంట్లో. సో కాబట్టి అక్కడ కూడా కేసులు ఎక్కువ వస్తూ ఉన్నాయి. సో స్ట్రెంగ్త్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్. Regarding the tenure should be up to 5 years. Previously it was 3 years, now it has to be extended to 5 years. This is logical and necessary also. Then for the post of president of the so-called DCDRC or the SCDRC or the NCDRC, since they have to be the judicial members, no written examination, no viva. స్ట్రైట్గా వాళ్ళకి పోస్టింగ్ ఇచ్చేయమన్నాడు. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ డస్ నాట్ అప్లై ఫర్ నాన్ జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్. ప్రెసిడెంట్ షుడ్ బి ది సో కాల్డ్ లీగల్ పీపుల్. దెన్ ఫర్ నాన్ జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ అంటే కమిషన్ ఇట్ కన్సైన్స్ జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ అండ్ నాన్ జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్. సో నాన్ జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్కి యూ కెన్ కండక్ట్ ద సో కాల్డ్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్, viva, whatever you like. Suppose you want to conduct the written examination, it should be conducted by the concerned state public service commission. మనకు తెలిసి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాయో. బట్ ఎనీవే సుప్రీం కోర్ట్ గేవ్ డైరెక్షన్స్ దట్ దీస్ ఎగ్జామ్స్ షుడ్ బి కండక్టెడ్ త్రూ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్. దెన్ ద క్వాలిఫికేషన్స్, నార్మల్లీ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను క్వాలిఫికేషన్స్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండడానికి. డీసీడీఆర్స్కి అయితే equal to district judge or equal cadre ought to be promoted now. Now serving or retired district judge qualification. ఇదంతా ఎందుకు వచ్చిందంటే గణేష్ కుమార్ రాజేశ్వరరావు selukar. 2 case laws are very very important. Roser Matthew versus South Indian Bank Limited 2020. Madras Bar Association versus Union of India 2021. They say about the term of 5 years. Bombay High Court to the executive dominance they have been strike down. Rule 6 కింద దానిలో ఉండేటువంటి కన్జ్యూమర్ సెక్రటరీ వాళ్ళందరూ తీసేశారు. అది కాదని చెప్పి ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఎనీవే judiciary has to play their major role in this consumerism. So a very good judgment. Particularly you have to read about the consumerism concept regarding politics, regarding socialization, regarding community, all these things are Justice M.M. Sundaresh, he has discussed very beautifully. Please read the judgment if possible, and definitely you can enrich your legal knowledge. With this, I am concluding. Thank you very much for seeing the video, and I am sure all of you are following my videos. Even though I am in USA, I have been making efforts to enlighten you on this latest legal aspects. Okay, please get more subscribers for this so that I feel happy. Thank you.